YouTube ಆಯ್ತಾ recording? Yes, sir. Good evening. Namaste. Hi everyone. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. How are you all? On top of Super, the sir. On top of the world. Become exam ಇದೆಯಾ ಇವತ್ತು ಅವತ್ತೇನ ಮೇಲೆ? ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದವ್ರು ಹೆಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? Nice. Okay, so tomorrow there's a big session at 3 p.m. Sorry, 8 p.m. 3 p.m. ಅಲ್ಲ 8 p.m. So ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. It might be a small help for educational field. Yes. So let us resume our discussion of the very important chapter. ಯಾವುದು? Amalgamation, absorption. ಅದು ಒಂದೇ ತಾನೇ ಉಳಿದಿದ್ದೀಗ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾನ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಿದೆಯಾ? Internal reconstruction. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಬರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರಾ? ಉಳಿದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಉಳಿದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದು Yes, sir. ಬರೆದಿರಾ? ಅದು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಡೆ ಕವನ ಇದ್ದಾಳ? Yes, sir. ಇದೆ. One minute. So ES14, accounting for amalgamations. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮೀಟರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ? Yes, sir. Yes, sir. One of the compulsory questions, the examination. ಇದರಲ್ಲಿ amalgamation can be asked, ಅಥವಾ absorption can be asked, ಅಥವಾ internal reconstruction. Sometimes absorption and internal reconstruction ಎರಡು ಕೇಳಬಹುದು. Okay, both they can ask. So amalgamation, ES14, metal open ಮಾಡಿ page number 49. There are three types of amalgamations: amalgamation, absorption, external reconstruction. A limited, B limited merging and forming a new company called AB Limited is amalgamation. A big limited taking over small limited is called absorption. Then existing company ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು and starting a new company, that's called external reconstruction. So amalgamation ಅಲ್ಲಿ minimum 2 liquidations
absorption only minimum one liquidation, external reconstruction only one liquidation and one formation. Whenever there is a liquidation, AS14 comes into picture. Point number one. So there is a concept called transferor company and transferee company. So AS14 only, whenever there is a liquidation, transfer and transferee company, so amalgamation, absorption, external, all the three cases, AS14 applies. So ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. AS14 applies wherever there is a closure of a company and all the assets or net assets will be transferred, or a reasonable number of net assets will be transferred to another company. So another company may be newly formed in the case of amalgamation and external reconstruction, or absorption an existing company. Fine. So in the books of transferor companies, AS14 is not applicable. AS14 is applicable only for Aditya transferee company. So AS14 in the books of transfer company, absorption adre one column ledger account hakodu, amalgamation is two column for realization account etc. two column hakondu hogodu. Whereas transferee company books alli all the things will be based on AS14. Now let us straight away get into the AS14 accounting aspects. There are two kinds of amalgamation. Methods of amalgamation. Poi and purchase method. Poi what is the Purchase or number? merger. What is poi? Yeah. Amalgamation in the nature of merger, para 3, and amalgamation in the nature of purchase, para 3F. Para 3E, E means fifth alphabet. There are 5 conditions. When all the 5 conditions are satisfied, amalgamation in the nature of merger, even if one condition is not satisfied, it's called purchase. For merger method of accounting is called Pooling of interest. Pooling of Pooling interest. Pooling of interest method, whereas purchase method of amalgamation, purchase method of accounting is followed. So second point. Now coming to the accounting steps. Okay, para 3 conditions. Yaru ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಹೇಳಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಟೀ ಕುಡಿದಾಗವರೆಗೆ ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತೀರ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. Condition number 1. All assets and liabilities of the transferor company, all means all, should be transferred to the transferee company. Related condition, those assets and liabilities should be recorded in the books of transferee company at book value. Condition number 2, at least 90% of the equity shareholders in value should agree for amalgamation, and for them, next condition, the purchase consideration has to be discharged by way of equity shares, except fractional share, which can be paid, fractional amount which can be paid by cash. And last condition, transferee company should have an intention to carry on the business of transfer company. When all the conditions are satisfied, amalgamation in the nature of merger, one condition not satisfied is called amalgamation in the nature of purchase. Transferor company books alli, so amalgamation go transfer company go methods go sambandha illa. First we open realization account, debenture holders account if it is not taken over, preference shareholders account compulsorily if existing, equity shareholders account compulsory. So all assets shows debit balance, adana muchbeku. That's why realization account debit side alli at book value. We are in the process of muching. In the process of muching, if you write any other figure, say building book value is 100 lakh, agreed value is 140 lakh. Sir, 2 building 140 lakh bardre cranky agbidutte. We are in the process of muching 100 lakh badalu, it will become what? Sir, 140 lakh. That is not acceptable. That's all assets book value, all liability book value, credit ಮಾಡಬೇಕು. Then anything belong to the shareholders. Preference shareholders idre by preference share capital. Equity shareholders idre equity share ಇರಲೇಬೇಕು by equity share capital, by every reserve, general reserve, free reserve, statute reserve, ella, everything you write here. If there is a fictitious asset like preliminary expenses, underwriting commission, etc., adana debit side ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. You should write it on the debit side. So balance sheet is closed. Then every next step is open, close, open, close, open, close.
Realization account buy transferring company, then open, receive the PC, give to the concerned stakeholders. So this is how you close the transfer company books. Now, transferee company ಬಂದಾಗ AS14 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 3-step approach for PC. Step number 1, amount of PC. There are 3 methods of computation of PC. Net asset method, ಹಳೆಗಂಡನ ಪಾದ. ಆಂಟಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಾ ಪವಿತ್ರ ಕೀರ್ತಿಗೆ? ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೆ ಸರ್. ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ದಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು? ಸೊ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಟ್ ಎಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಪೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ? ಮೆಥಡ್ ಬರಲ್ಲ. Excellent. Excellent, Sana. Brilliant. Okay. Method. See, look at the clarity with which he answers. He is attending first batch. Second batch, Allah, for information. Non-commerce background. Excellent, Sana. Very good. Very good. Clarity with which you answer. Very, very, very happy for you, ma. Excellent. Very good. So, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾಜಾಯ ಸಂಬಂಧ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ನೀವು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇದೀರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪಾಪ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಟ್ ಎಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಪೇ ಟು ದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೆಥಡ್. Infosys acquiring Wipro. Number of shares of transferor company into value per share of ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ Transferor company. ನಿಮ್ ಗಂಡ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್. That's what I told. So that is the amount of PC. Now, which method I have to follow when share information is given? Come ulta, share exchange method. Payment method is followed in a PC statement. 2 things you have to identify: X and Y. Kitna dena hai? How much you have to give X? In what form Y? When X is given for both categories of shareholder, you have to go by payment method. Otherwise, halegandan pada, purchase method. Sorry, net asset method. That is A. B is about mode of discharge, whatever way it is, and C is about accounting treatment in the books of transferee company. And transferee company books only, all the cases of amalgamation, absorption, etc. ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಸೇಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿ PC. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೇಸ್, whereas with the purchase method at agreed value. Pooling of interest method, any difference should go to general reserve. Purchase method, any difference, debit should go to goodwill, credit should go to capital reserve. Third entry, ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಇದು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನೀವು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಿವಿಷನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬರೆದಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್, ಅದನ್ನು ಬರಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್. ಯಾವುದು? ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಓಯಿಂಗ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟು ಡೆಟರ್, BP ಅಕೌಂಟು, BR ಅಕೌಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಅರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋರ್ನ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಬೋರ್ನ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ, ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಆಗಬೇಕು. So this is the sum and substance of the amalgamation, absorption, external reconstruction. ಓದಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರು. ಕ್ವಿಕ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೌಡ್. ಮಲಗೋ ಪಾಪ ಕರೆಕ್ಟ್ 5 ಗಂಟೆ ಮಲಗೋ ಟೈಮ್. ಅವ್ರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು, ಮಲಗಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಜೋರಾಗಿ ಓದೆ. AS14 accounting for amalgamations. ಕಿರಿಚಬೇಡ, ಓದು. ಏನು ಕತ್ತೆ ಕಿರಿಚೆ, ಜೋರಾಗಿ ಓದು ಅಷ್ಟೇ. Types of amalgamation: merger method 5 conditions para 3E, purchase method para 3F. Method of accounting: para 3F ಪಕ್ಕ ಏನೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Any one of para 3 not satisfied. All the 5 conditions satisfied is called para 3E. One condition not satisfied, para 3F. Next. Method of accounting: pooling of interest and purchase method. Special accounting treatment: difference between PC and total share capital. ಏನು PC and total share capital, total equity and preference ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಓಕೆ, equity adjust against total free reserve.
No. Adjust against free reserve. Adjust against general reserve ಅಂತ ಬರಿ. Adjust against free reserve ಅಥವಾ general reserve. General reserve is the best. General reserve balance ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ P&L account ಹಾಕು. Adjust against free reserves ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು. Free reserve which is the bracket general reserve P&L account. Profit ಆದ್ರೆ reserves general reserve, loss ಆದ್ರೆ P&L account ಹಾಕೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಚಿತ್ರಲೇಖ? Yes, sir. Yes. Next. Difference between PC and net assets, goodwill or capital reserve. Goodwill or capital reserve. Capital reserve ಅಂತ print ಆಗ್ಬೇಕು. Is it clear? So ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಂಟೈರ್ AS14 ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಡ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. Goodwill only when purchased under purchase method. Goodwill amortized normally for 5 years. AS14 for transferee company. Oh. Para 3E. All assets and liabilities should be transferred. 90% of the shareholders should continue to be the shareholders of transferee company. Equity shareholders should be discharged by equity shares in the transferee company. ಇಲ್ಲಿ 90% ಆಫ್ ದಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ಓನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್. Yes, sir. Only under merger method condition. Consider equity share capital. Consider what? Kanishk? Equity share capital. Sharin, make a circle. Semicolon. Entire AS14. Entire AS14 says shareholders is equal to Yes, sir. equity plus preference. Shareholders is equal to Tisha Shreya. Equity plus what? In ಚಳಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ದಿಶಾ. ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತಾ? ಹಂಗಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ನೇಹನ್ಗೆ ಅವಳು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿತಾವಳೆ. ಅಲ್ಲೇ ಯಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಯಾ? ಹಿಂಗಾಯ್ತಾ ಅವಳಿಗಾಯ್ತಾ? ಅವಳಿಗೆ ಸರ್. ಅವಳಿಗೆ ದಿಶಾ ಅವಳು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ AS14 ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡು ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ. 90% shareholders only under merger method. ರಿಟರ್ನ್ ಅಕ್ಕ ನೀಗ ಬರ್ದಿತ್ತು. ಈಗ ಬರೆದದ್ದನ್ನ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರಾದ್ರು. Only under merger method condition consider equity share capital. ಓನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ Merger method Merger. condition consider equity share capital. ಓನ್ಲಿ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡರ್. ಓಕೆ, ಅದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾ 3 ಅಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes. Yes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Intention to carry on business of transferor company. Assets and liabilities taken over to be recorded at book values. Exception to follow uniform accounting policies. AS14 will be applicable wherever there is minimum one liquidation and hence assets are transferred to other company. AS14 is applicable in the books of transferee company. Arm's length price. It means price determined amongst unrelated party in an uncontrolled situation or condition in a knowledgeable market. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಆರ್ಮ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ in an uncontrolled situation in a knowledgeable market. So see, myself and Charan are not related party. So now Charan is not doing any gundaism with me. Then the price is charged in a knowledgeable market. That is what is the price. If he does a gundaism, we are related party, it's not a arm's length price. Clear? Fair value, basically fair value. Next. Purchase in other words, such price should not have been. ಓದು.
In other words, such price should not have been influenced by any relationship. Purchase consideration computation is independent of method amalgamation or method of accounting for amalgamation. ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ಗೂ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇದು ಗುಂಗುಡ್ಬೇಕು ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈನಿ ಅಂತ ಕೊಡುವಾಗ ಈ ಕಡೆದು ಗುಂಗುಡ್ಬೇಕು ಎರಡು ಕಡೆ ಗುಂಗುಡ್ಬೇಕು ಇದರ 100 ಸಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸಂಬಂಧ ಕಂಟಿನ್ಯೂ independent of methods of amalgamation, independent of methods of accounting for amalgamation. Pooling of interest method, goodwill will not arise. Difference between PC and total paid up share capital of transferor company should be adjusted in reserves. AS is silent about nature of reserves and hence it is suggested to be adjusted against general reserve. However, it is better to follow. ಸಾಕು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ಬಿಡಿ ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ 3G ನಿಮ್ಮ G. Yes sir. Purchase consideration means the aggregate of shares and other securities issued and payment made in the form of cash and other assets to the shareholders, that is equity and preference of transferor company para 3G. The treatment in transferor same in all cases irrespective of method of amalgamation. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿಗೂ ಮೆಥಡ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ. ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಸ್ಮಾಲ್ a ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್. ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ AS14 ಅದು AS14ಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿಗೆ AS14ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. AS14 ಅದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬರೀ. ಇನ್ನು ದೇವರು ಸರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಬೆಟ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬೇರೆ. Purchase consideration computation within the bracket only amount is relevant. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋ ಅದು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇದೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ PC and methods of amalgamation. ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಅದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ The accounting treatment same for amalgamation, absorption, external reconstruction. ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸೇಮ್. ಯಾರ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೂ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಿದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ dash absorption and external reconstruction, single column, semicolon, amalgamation, 2 columns. ಅದು 3 column ಆಗ್ಬೋದು. ಬಿಗ್ ಲಿಮಿಟ್ is eating 3 fishes ಆಗ್ಬೋದು. But generally follow what I'm saying. 2 columns for realization account, shareholders account, etc. ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes sir. Great job. Next. In amalgamation problems, show calculation of PC.
its So, discharge. so never problem. A, show calculation of PC, amount of PC. B, discharge. C, account treatment separate. ಅದಕ್ಕೆ 5ರಿಂದ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Steps for transferor company. Closing the existing balance sheet, that is assets credit and liabilities debit. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಆಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಬಿ ವಿ ಬೈ ಆಲ್, ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಬೈ ಆಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಟ್ ಬಿ ವಿ. ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ. ಇಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಕ್ಕಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶೋಭಿನಿ? ನೀನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. Pass due entry for PC and then receive the PC. ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಇಲ್ವಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಅಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ? ಮೆಸೇಜ್ ಬೇರೆ ಕಳಿಸಿವಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋದೇ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ನಮ್ಮ 4-5 people are absent because they are not aware of it. I am very sure about it. ಇರ್ಲಿ, ದೇವರು ಕಾಪಾಡಿ. ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು asset at book value by liability book value. Then next account preference shareholders account, ಅಲ್ಲಿ by preference share capital, short and fast ಬರಿ. Then equity shareholders ಅಲ್ಲಿ by equity share capital, ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ by all reserves, make a circle for all. ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. Preference free reserves or statute reserves or tigalla kata reserves or whatever reserves, by all reserves. Sana debit side alli to preliminary expense etc. They are called fictitious assets. Charan to preliminary expense etc. ಈಗ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ನೀವು ಹಾಕೊಂಡೋಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ, ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ. ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಅದೇ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದೇನದು? ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸಿ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ, ಪಿ ಸಿ ಡ್ಯೂ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಕಲ್ಲಿ, ಮೇ ಬಿ ರೆಡ್ ಇಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, by equity shares, by preference shares. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀರಮ್ಮ? ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ by equity share, preference shares. Then go to equity shareholders account. Two equity shares, same red ink, ಯಾವ ಇಂಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಅದು. Two equity shares, preference shares ಅಲ್ಲಿ two preference shares. Now come to realization account. Normal agi, normal black account ali to bank account, which is the bracket expenses. Then two different income equity shareholders account alle equity shareholders account balance sheet ಇದೆ. Now go to equity shareholders account. Equity shareholders account ಅಲ್ಲಿ by realization account transfer. All of you take out your accounts amalgamation notes quickly.
Regular class notes. ಸಿಗ್ತಾ ಏನಾದ್ರು? Yes. Yes, sir. ಹರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಯು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದಿದೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರು? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So those who do not have, look at the material here, no problem. So first point is, sir, ನಿಮ್ಮ PC statement ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು? So all of you look at here, ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. Preference shareholders are paid 10% premium. So shareholders ಪಕ್ಕ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ 10% premium ಇದೆ. This is X. Given by preference shares Y. Next, last sentence, equity shareholders are given by equity shares Y. Illi X is not given. So ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. In every, this is the most crucial aspect of the piece. I spent hours together on this discussion. Shareholders pakka ಏನದು information ಕೊಟ್ರೆ, that is about kitna dena hai, how much to give. Shares pakka ಕೊಟ್ರೆ, it is about in what form. So all of you read that preference shareholder statement in your book. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. Preference shareholders are discharged at 10% premium. I have taken from Chaitra 100 rupees. I am giving her 10% extra. Now I know how much I have to pay, 110. Sir, in what form? Nothing is given at face value. Equity shareholders, equity share, preference shareholders, preference share. So, kitna dena hai has to be given. ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಚೈತ್ರ ಹತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಬೈ ಗೋಲ್ಡ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಬೈ ಎನಿ ಮೋಡ್. ಬಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್. Equity shareholders ಗೆ nothing is given. What you should give? Equity shares. Equity shares. The question now is, 100 rupees I have taken from Chaitra. How much I have to give? Case number 1. Yesterday I had taken. Today I am giving back. I may give only 100 rupees. Case number 2. I have taken 1 year back. She says, sir, 10% extra kodi. 110. I have taken 20 years back. I may have to give her 300. How do I know? How do I know? That's why that information has to be given. Kitna dena hai? It has to be given in the question. In what form? It may not be given. You can presume. So preference shareholders are given 10% premium. That means in the balance sheet, preference share capital. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Preference share capital is 1 lakh. Always column ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇದು ವಾಯು ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿ ಶ್ರೀಜಾ. ಸೊ 1 lakh ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ 10% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ಬೇಕು, 1,10,000 ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಇದು 10 ಸಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪಕ್ಕ 10%, 1 ಲಕ್ಷದ ಬದಲು 1,10,000 ಕೊಡಬೇಕು. Instead of 1 lakh, I have to give them 1,10,000. 1 lakh के बदले में 1,10,000 देना पड़ता है. In what form? In the form of preference shares. So preference shares are, they are not told whether it is at par, premium, etc. Presumed to be at par. So all of you look at the answer in your PC statement. Capital A, amount of PC 1 lakh into 110%, 1,10,000 print ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ರು? ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮಿ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಯು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ equity shares. So kitna dena hai, they are not given. That means you cannot go by payment method. Share exchange method adre the share values are given, whereas share payment method ge they should specifically mention kitna dena hai, how much you have to give X equity shareholders as well as preference shareholders. In the given case they are not given for equity shareholders agodilla. When there is only equity shareholders, 1x is enough. When there are both shareholders, 2x are must. Y is not compulsory. Are you clear? Since x is Yes. not given for equity shareholders, I have to go by Halegandan Pada. What is Halegandan Pada, Vishnuta? Net Net asset. asset method. Net asset method.
Under net asset method, so they are given different valuation. So ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Again observe the language. RE limited absorbs value limited. Nothing is given. All assets, all external liabilities. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಸಿ RE limited absorbs this asset, this liability, this person. Only those asset and only debentures ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. So RE limited absorbs value limited, all assets, all liabilities. RE limited takes over building, machinery, furniture at 90% of the book value. Then only debentures, that means other ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. This is the difference between the PC statement. ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. So ಇಲ್ಲಿ PC ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಂಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ವಾಯು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಅಸೆಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ ಶೇಖರ್? ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು. ಫಿಗರ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು. ಗುಡ್ ವಿಲ್ಗೆ ನಿಲ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ಗೆ ಹೆಂಗು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೇಕ್ ಇಟ್. If they're not given, you have to take it to nil. Shreya, A, Sukanya, Adarshya. So, whereas other asset they given. ನೀವು ಬ್ಲಂಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್. ವೈ? ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವ ಮೂರ್ಖನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೆಂಟ್? ಪನ್ನಗಾದಿತ್ಯ? Yes, sir. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ PC ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ದೆನ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿವನ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್. ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನಿಲ್, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ liability. So this question they said RE limited absorbs value limited, take everything. ಅಲ್ಲೇ ನೀವೇನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅದೇ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಸೆಡ್ ದೀಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಮಾತ್ರ ಟೇಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ಬಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬಿಡ್ ಹಾಕಿ. ಇವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀ, ಲ್ಯಾಬಿಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಸೇಮ್ ಅನ್ನೋ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾಚ್. ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಗೇನ್. ಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ find out the PC. I think PC came to what is the amount of PC? 5,30,000. 5,30,000. This is the amount of PC. A. Then capital B, mode of discharge. In what form you are giving? Okay. So first, to preference shareholders, they said 1,10,000. Capital B ನಲ್ಲಿ point number 1 ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1,10,000 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ನಾನು ವಿಸ್ತೃತ. ಓಕೆ, 1 lakh ಅವಳಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದು. 1,10,000. 530 ನಲ್ಲಿ 1,10,000 ಅವರಿಗಾದ್ರೆ 420 ಭಾವನಾ ಯಾರಿಗೆ? 420 ಭಾವನಾ Equity share. Equity share. ನೋಡಿ. ಕಿಟಕಿ ಹಾಕ್ತಿದೀನಿ ಸರ್, ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಸರ್ ಗಂಡನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಗಂಡನಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ. ಸೊ 4,20,000 is the balance amount of PC. ಆ balance amount of PC is by equity shares. Equity share ಇದ್ದು issued at a premium of 5%. 10 rupees issued at 10 rupee 50 paisa. So 4,20,000 divided by 10.5, 40,000 number of shares into 10.5, 4,20,000. 110 plus 420, 5,30,000 PC. Capital B. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Equity share capital credit 40,000 into 10 face value 4 lakh. Preference share capital credit 1,100 into 100, 1,10,000. Security premium green ink 40,000 into 0.5, 20,000. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರು ಆಂಟಿ? ಆಗ್ಲೇನೆ ಬಂದೆ ಸರ್ ನಾನು. ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ಭಾವನಂದು ಫೇಸ್ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಮ್ಮ. Yes, sir. ಈ ನಡುವೆ ಈ ನಡುವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಮ್ಮ. ಐ ಆಮ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್. ನೀನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಡ, ನೀನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ಅಕ್ಕ ಆಂಟಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕುದ್ವಿ ಆಂಟಿ ನಿಮ್ನ ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗೆ ಬಂದೆ ನಾನು.
ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ನಾನು. ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಅನ್ಬಿಲಿಯಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ರೀ, ಅನ್ಬಿಲಿಯಬಲ್ ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 5 o'clock ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೀಟಿಂಗ್. ಹಂಗೆ ಬೆಸ್ಟ್, ದಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಭಾವನಾ? ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪಿ ಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಪಿ ಸಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಸೊ ಶೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್. ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಅಮೌಂಟ್, ದೆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಂದ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ, ಮುಖಾಮುಖಿ ಹೊಡೆದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ದವ್ರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಬಾಬಾ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು. ದೆನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೆಯೋದು. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೆಯೋದು. ದೆನ್ ಪಿ ಸಿ ಡ್ಯೂ 5,30,000 ಹರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಹರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ, ಹರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 530. ಸೊ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಪಿ ಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್, ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 50,000 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ tallies by itself. Are you enjoying? Yes. Yes, sir. ಸರ್ Books of transferring company, ಆದಿತ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ 5,30,000. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾನ್ಯ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪಿ ಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸಹನ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಹರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎವ್ರಿ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ದ ವಾಯು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಇನ್ ದ ಅಬೌವ್ 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮರಿಬೇಡಿ. ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ನೋಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೋಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಕ್ಯಾಶ್. Did you enjoy this approach better? You're able to recall? Yes, sir. Recall ಅಂತ ಬರೋದು ಕಾಲ್ ಇದ್ರೆ, ಕಾಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಕಾಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ರೈಟ್. Now let's come back. So this is what I discussed. Intercompany owings, unrealized profit, transferring company ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. Then methods of computation of PC. These are 3 methods what I discussed. So how do I select method? X is given for both, go by payment method. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಹಳೆಗಂಡನ ಪಾದ. ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್. ಆಂಟಿ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಮರ್ಜರ್ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಮರ್ಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. One or two special points now quickly of some questions. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಐ ಟೇಕ್ ಯು ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? Yes, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೀವಿ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ದವ್ರು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೇ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ನಾಳೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ದೇ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಸಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಯಾವುದು? ದೇ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ
they're all taken over at 10% less into 90%. Just concentrate ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಕು. Then 75,000 for goodwill. Cash at bank is not taken over. Not taken over ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ you require money to pay to the creditors, you require money for amalgamation expenses. Cash at bank not taken over. Are you clear? Yes. Yes, sir. And Yes, sir. method of computation of PC, balance in cash, balance ಅಂತ word ಬಂದಾಗ it is always net asset method. Net asset method. Is it clear, Baba? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. Second method, ಇಲ್ಲಿ second question ಅಲ್ಲಿ Y Limited took over the following assets. ಮೂರೇ assets, ಇದು ಮೂರು ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಮೂರು asset ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 20,80,000, which is the PC. Then it is discharged. 5,10,000 was by preference shares. Balance ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. That means it's a net asset method again. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಚರಣ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? 5 lakh, so 20,80,000 the total of all the three. 5,10,000 preference shares divided by 100 rupees the face value, always face value, number of shares. 2080 minus 510, so it comes to 15,70,000 is the equity shares. Divided by issue price ಎಷ್ಟು ಹೇಳವರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 8 rupees. 8 rupees. Divided by 8 rupees. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ. Number of shares issued is equal to Vaishali ಏನದು ತಿನ್ಪಿನಿ PC amount divided by issue price, say 11 rupees, or face value paid up 8 rupees. ಕವನ 10 rupees ಶೇರ್ ಆಗಿದ್ದು 8 rupees paid up ಅದು 8 rupees ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು 2-3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ PC ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. This is one beautiful question. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಯಾರಿ ಹಾಕಿದವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ, ವೈಟ್ ಪಂಚ್ ಹಾಕಿದವರು ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಲ್ಲ. ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಓವರ್. ಏನ್ ಚಂದನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೀನಿ? ಸೊ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಎಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆಗಂಡನ ಪಾದ ನೆಟ್ and at 125 per share ಅಂದ್ರೆ PC divided by 125 ಚರಣ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಓಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಜ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಓಪನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಇದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ರು? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ at 10% ಲೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಸೆಡ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಸೋಲ್ಡ್ 1,20,000 worth of goods at 1,60,000. That means they made a profit of 40,000 on sales. 40,000 divided by 1,60,000 is equal to 1/4. Now, out of 1,60,000 what I purchased, goods lying with me is only 1 lakh, Sahana. So, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು 1,20,000 worth of goods Sahana ನಿನಗೆ 160ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? 160. ಸೊ ನನಗೆ 160 is a sales, ನಿನಗೆ ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1/4 on sales of me is equal to 1/4 on purchase for you. For you is the purchase. So ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1/3 1/4 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂದಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ಸ್, ಅವ್ರದಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 1,60,000 1/4 ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರೋದೇ 1 lakh. 1 lakh into 1/4 ತೆಗಿಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 25,000. Then they said, look at me, 1 lakh worth of goods are taken back at 10% less. ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್. That means 10,000 ಅಲ್ಲೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋರೆ.
That means net unrealized property is 25,000 minus 10,000, 15,000. This is a special adjustment, a very unique adjustment. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೆಂಗು ನಾಳೆ ನಾಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಿರಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು. ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಶುರುವಾಗುವಾಗಲೇ ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಶೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೊಂದು ಪಿ ಸಿ ಕಂಪ್ನಿ. ನಾನು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಟ್ ಎಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೆಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಫ್ ಎನಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಸಾನ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ equity share valuation. Is it going inside properly? Yeah. Yes, sir. Yes. Minus external liability minus what? Chaitra Mamta? Preference shareholders claim. Difference is called net assets available to equity shareholder divided by number of equity shares. Value per share. So then same thing. What EC is equal to number of shares of transfer company into value per share of transferor company. Discharge ಮಾಡುವಾಗ PC of the transferee company ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ? ಹಲೋ, Yes, sir. ಇಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಗ್ರಿ ಓಪನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಥಡ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಪಿ ಸಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಆಲ್ ದ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್. RMRs, net assets method. ಕನ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ. ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬದಲು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪಿ ಸಿ ಆರಾಮ ಕೊಡಿ, 1,80,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ RMR ಶೇಖರ್ ಬೇಸ್. Payment method. PC given by transferee company. ಯಾರೋ? Transferee company. Okay. Is equal to 1,80,000 divided by, look at me. 1 lakh. ಸೊ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಕೋಬೇಕಾ ನಿಮ್ದು ತಗೋಬೇಕಾ? ನಿಮ್ದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು. 1 lakh divided by given by transferee company, 1,80,000 divided by transferee company share 20. ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ 20. 1,80,000 divided by 20 ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 9,000 into issue. ಅದನ್ನೇ ವಾಪಸ್ ಬರೆಯೋದು. PC is equal to 9,000 shares at ₹20, 1,80,000. Last remark. Share exchange method. Number of shares of Vaishali transferor company. Number of shares of transferor company into value per share of number of shares of what? Transferor company into value per share of Transferee company. Transferor company. Number of shares of transferor company into value per share of transferor company. ನೀವು ಈ ಥರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಫೇರ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೌಸು ಫೇರ್, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕರ್ರಗೆ ಅವರು ಕರ್ರಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಫೇರ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಇದೇ ಆಗೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ. Number of shares of transferor company into value per share of transferor company.
ನಾಜಾಯಜ್ ಸಂಬಂಧ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ವರ್ಷದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿ? ನಂಬರ್ ವರ್ಷ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲಿದೆ 12,000 into 15 ಎಷ್ಟು? 1,80,000. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಬಂತ ಆನ್ಸರ್? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7 ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇದು ಶೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ನರ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 3 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆಯಿಂದಲೇ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಕೋದು. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. Yes, sir. So Z Limited will issue 6 shares for every 10 share. 10ಕ್ಕೆ 6 ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು? ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ₹30 per share into 30. Same way, preference shareholders are given equivalent number. Existing number ಎಷ್ಟು into at ₹120. The amount of PC ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So 90 for X limited, so 54 is for Y limited. So cross multiplication ಮಾಡೋದು. 140 70.8 ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ 15% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ by issuing such number of 18% debentures of 100 each to maintain the same amount of interest. So ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 crores ಇದೆ ಅಥವಾ 400 lakh. 400 lakh into 15%. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ. 400 into 15%. 60 lakh. 60 lakh. Divide by 18%. 333 lakh. So ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನಮ್ದು ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಚರಣ್ 15% ಡಿಬೆಂಚರ್, ನಾವು ಕೊಡೋದು ಈಗ 18%. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ 4 crores. 4 crore into 15% 60 lakh ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 18% ಮಾಡಾಗ 4 crore ಬದಲು 3.33. ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡಾಗ you have to consider debenture at agreed value. So under the amalgamation of purchase method, PC minus net assets. Net assets will be goodwill ಅಥವಾ capital reserve. So PC is computed here. Net assets take over ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ agreed value ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ goodwill, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ capital reserve. Amalgamation problem ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Did you get a reasonable hold of amalgamation, absorption, reconstruction? Yes, sir. Yes, sir. Amalgamation, absorption, external ಮೂರಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕೇಳೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ. ಬಟ್ ಖಾಲಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೇವರು PC ಮಾಡಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಬಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾರೊಬ್ಳು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ಹುಡುಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಇದು ಲೈಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಟಾಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಶಿ ಎಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 93 300+ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈನಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವಳು ಇನ್ನು ಫೈನಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಎಂಥ ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಏನು ಸ್ಟುಪಿಡಿಟಿ. ನಾನು ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಬರೋದ್ರೆ ರೇರ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ 93 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ CA ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರ್ಯಾಂಕಿ, ಹುಚ್ಚ ಸಾವಾಸ, ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ತದ. ಏನಂಟಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಂಟಿ? ಸರ್, ನೀವ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು. ನೀವ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದ್ರ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಆದ ಕಾಲಮ್ನ ಹಾಕಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹರಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ್ದು ಹರ್ದಾಕಿ ಅಂತ 2 ಕಾಲಮ್.
R limited column, Hardaki column. So then everything else is same instead of having one column. Absorption one column, external reconciliation one column. Are you clear? Transferring company same. Pooling of interest method bandaga, transferring company book alli, second entry, concerned asset account, concerned liability at book value ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಯಾರದೊಂದು ಯಾವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಅದನ್ನೊಂದು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3 Yes, sir. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ 0.44. 13. So ಇಲ್ಲಿ first question what we did in your notebook. Illustration 8. X limited 44, sir. Page 44. 40. 4. Yes. So ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ X limited Y limited amalgamation ಆಗಿ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ X limited takes over Y limited. PC statement ನೋಡಿ, issued 3,50,000 equity shares 10 each. Issued 15% preparation. That means for PC purpose they are given X for both. So you can go by payment method. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So if it is a merger method, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬರೋದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸೊ PC ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್. ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬುಕ್ಕಾಮತಿ ಹೊಡೆದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇವರ ಸನ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬಾಬಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಮ್ಯಾಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ ವಾಯು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಒಳ್ಳೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Liquidator of Y limited account debit to equity share capital to preference share capital. This is nothing but the PC. All of you take your calculator. Preference PC computation ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಶ್ರೀಜ 3,50,000 shares of rupees 10 each at par. ಅದು 35 lakh ಆಗೋಯ್ತು. ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 35 lakh. ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ದೆನ್ 17 lakh ಇದೆ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಯಾಮಿನಿ, ಯಾರಮ್ಮ ನೀನು ಯಾಮಿನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಅವಳನ್ನು ನೋಡೋದು ಇವಳು ನೋಡೋದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಕೂಟ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾಮಿನಿ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓ ಇವಳೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಇವನೇ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಅವನದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಭಾವನಾ? 17 lakh. 17 lakhಗೆ ದೇ ಸೆಡ್ 10% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. 10% ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡ್. ನೋಡಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸಾರಿ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ 10% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಟ್ 10% ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಅದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಟ್ 10% ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ 9 out of 10 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ 10% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಗಿವನ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಲ್ಟಾ. ಒಂಥರ ಈ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಐ ಮೇಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಅದ್ರ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಏನು? Mistake was made by me. ಅದು ನೀವ್ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಭಾವನೆ ಕೇಳಿ ಅವಳು ಬೇರೆನೇ ಇದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ, ವಿಚ್ ಐ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಮೇಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದ್ರ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಾವನೆ ಹೇಳ್ತಾಳೇನೋ ಐ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಕೀರ್ತಿ, ನೀವು ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವೇನೆ. ಇರ್ಲಿ ಅಳ್ಬೇಡಿ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕಳ್ತೀರಾ. ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಶೋಭಿನಿ ಕೇಳ್ಕೊ. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ 10% ಶೇರ್ಸ್. ಉಲ್ಟಾನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ದೆನ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ನೀವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 17 lakh at 10% premium will become 18,70,000. 35 lakh plus 18,70,000 is
53 lakh 70,000. Everybody understood? Yes. Yes. Second entry ಮಾತ್ರ different in merger method. First entry same, third entry same. Difference ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಅವರ್ ಕಂಪನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬರಿತೀವಿ ಟು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಅದೊಂದು ಬ್ಲಂಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕವನ ಮ್ಯಾರಿಸ್ ಕವನ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? ಕೋಪಡಿ ಮೇ ಗುಸ್ರ ಅಂದರ್ ಜಾರ. Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪಿ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಈ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್. ಓನ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದು 50+22 ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಸಿ ಗಿವನ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್? ಪೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಮಗ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೇಮ್, ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೇಮ್, ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೇಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಕಂಟ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಎಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಟ್ ಎಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಗ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Capital reserve. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ತಗೋತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೆನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ತಗೋತೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್, ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ರೀಇನ್ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ amalgamation adjustment reserve account debit to concerned statutory reserve account. ಓಕೆ ಬಾಬಾ? ಚೈತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗಮ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಗೋದು. 30 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಕು, 20 ರೂಪಾಯಿ, 30 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ ಸಾಕು, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ. ರೈಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? $84. 84. One of the easiest questions. Easy question to be answered. So ಒಳಗೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂಟಿ? An existing company without closing down, okay? If you do any reconstruction, that's called internal reconstruction. So, two important points. If the court so orders, use the word and reduced after the name, and fixed asset written off has to be compulsory shown for next 5 years. There are two approaches for internal reconstruction. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಶೋನ್ ಫಾರ್ 5 years. ಓದಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫುಲ್ ಓದೊಮ್ಮೆ. The two approaches are capital reduction account approach. All profits and losses transfer to capital reduction account. Compulsorily write off P&L account debit balance, miscellaneous expenses balance and goodwill other assets as given, and the ultimate balance transfer to capital reserve account. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 P&L debit balance, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 fictitious asset, ಮಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ fictitious, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 goodwill. ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್, ದೆನ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಗಿವನ್ ಮಮತಾ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, fictitious goodwill ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ದೀಸ್ 3 assets. Any other asset, building downward valuation 10,000, machinery downward value 15,000 ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ?
Yes. Yes, sir. Next. Share surrender account approach. All share reduction and share issue entries through share surrender account and balance of the same transfer to capital reduction account and other transactions supra. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಸೀಸರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೀಸರ್ ತರ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸರೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್. Balance of the share surrender you ultimately transfer to capital reduction account, and then the same procedure what you have done earlier ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಟ್ ಓದೆ. Note: share surrender account. No entry for conversion of shares. Pass entry only when shares are issued out of share surrender. ಸೊ ಶೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್. ಕನ್ವರ್ಷನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ 10 ಸಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ. ಇದೇನಾ? ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನಾನು. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 413. ನಿಮ್ಮ ಜೋರ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ? Yes, sir. Yes, Sir. sir. Fine. So easy. The conceptual question. First, capital reduction account approach ಅಲ್ಲಿ any changes in the shares, liability, assets ಅದನ್ನ capital reduction account ಹಾಕೋದು. Equity shareholders will accept 7.5 ಕಮ್ಮಿ. ಇಲ್ಲಿ 20,000 into 7.5, 1,50,000. So the entry is share capital account debit to capital reduction account 1,50,000 ಹೋಗುತ್ತೆ. Balance Ravya will be 10 rupees share will become 2.5. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Then Yes. then they said issue of shares. ಅದು entry ನಾನು explain ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Bank share capital premium. Preference shareholders will forgo. In the balance sheet, preference shareholders are Gautami 70,000. So they are going to be given 3,500 preference share and balance equity shares. So what you do? Preference share capital debit, preference share capital credit or the new share capital to what? Equity share capital. Then interest payable they said they are going to give by equity shares. Interest payable, all asset accounts with which balance? Debit balance. Debit balance. Liability accounts with which balance? Credit Credit balance. Interest payable on a debit ಮಾಡಿ to share capital, balance capitalization. Like that, you keep on doing it. Any transaction, any profit capitalization account transfer ಮಾಡಿ. Finally, whatever the amount lying in capitalization account, compulsorily utilize the same. First P&L account ಬರಬೇಕು. Next 50 asset ಇದ್ರೆ, next goodwill, then all other assets ಕೊಡಬೇಕು. Then finally, ನಿಮ್ಮ notes ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ to capital reserve balancing figure ಬರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes. Yes. Yes, sir. Sheet and reduce the word use ಮಾಡಬೇಕು. Only if the court so orders. Court so orders. Notes account ಅಲ್ಲ ಬರೀ ಕಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. Share surrender account problem ಅಲ್ಲಿ they will use the word surrender somewhere. So first each share is to be surrendered. Then they say surrender 50%. So existing share capital is 10 lakh. 50% surrender, 50% new shares. Then they said out of the share surrender, 12% converted into preference shares. 12% preference shares convert ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ entry ಏನು? No entry. No entry. No entry, no entry, no entry, no entry. Conversion ಮಾಡುವಾಗ no entry. Next. Then this is a very important adjustment.
ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಣ್ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು ಮೇಲೆ. ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 2 lakh ಪ್ಲಸ್ 24,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು. 75% ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 25% ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ 1 lakh ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಲಿಸನಿಂಗ್. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 12% debentures, 75% accrued interest, 75% to reconstruction of the capitalization account because the shares related Allah. When you're issuing shares to them, shares are under account debit 1 lakh. ಅದು ಮರ್ಜಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟು 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1 lakh ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, Yes, sir. ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. 72,000 ಇದೆ. ಇದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. 7 ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ 72,000 ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು 50%. 50% ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 50% ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಬಿ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಬೈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ 2 lakh ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಜಾ 75% ಹೋಯ್ತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಬಾಬಾ 1,50,000 ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 50% ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ and balance 50% equity share ಕೊಡ್ತೀವಿ. That means entire 72,000 creditors cancel ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ in the balance sheet is 2 lakh. 75% forgo. How much you continue in the balance sheet? 25. 25%. 2 lakh to 25% ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 50,000. 50,000. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. Creditors in the balance sheet is 72,000. It is reduced to 50%. So that means 50% gone. ಆ reduced to 50% ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ಎಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪೇ ಆದಿತ್ಯ ಹೆಗಡೆ 100 rupees. ಈ ಸೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ನನಗೆ 50% ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು? 50 rupees. 50 rupees. ದೆನ್ 50 rupees ಕೊಡೋ ಬದಲು ನನಗೆ ಸರ್ 5 ಇಡ್ಲಿ ಕೊಡಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ 100 rupees ಐ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 50 rupees ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್, 2 ಕ್ಯಾಶ್ ಬದಲು 2 ಇಡ್ಲೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes. Yes, sir. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ Capital reserve. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಯೂಶುವಲ್. ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? No, sir. ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಾನೀಗ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿವಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ? 538. 538 internal reconstruction. 505 ಅಂತಿದೆ. Jan 2025 MTP. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ಲಿಗೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 10 rupees has become 2.5. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ is reconstruction account. Then director remuneration payable, they said they forgo, transfer to reconstruction. Then debentures ಇವತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಡಿಬೆಂಚರು ಇದೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ದೇ ಫಾರ್ಗೋ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅದನ್ನು 400 crore ಹೊಸ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಉಳಿದು ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೇಮ್ ವೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್. ಇದು 2 P&L ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes. ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಒಂದು 4 ನೋಡಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ವೇ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. 4 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಕೇಳೋದು ಇವತ್ತು. 4 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ? Yes, sir. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿಗ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಓನ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಡಿಟ್ಟು. ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ 399.
399. September 25 printout ತೆಗೆದವರು ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅವ್ರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ರೈಟ್. ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಾ? 380 ಸರ್. 380. Yeah. Yes, 14. Yes. So ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮೊದಲು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬಿಕಾಸ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತದು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು? And the hardly 5 adjustment. ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ adjustment. Prepare the balance sheet after merger. Merger ಅಂದ್ರೆ amalgamation ಅಷ್ಟೇ. So ಪಾಸ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇದು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತಿದೆ. The government as also given limited acquired the business of current limited as on 31st March after the merger agreed 50%. Agreed to reduce the shares. Reconstruction ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಯುನಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಮರ್ಜರ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೇಮ್ ನಾನು. All repetitive questions. So amalgamation. Now the examination get amalgamation, absorption, external reconstruction, cash flow statement, investment account mainly. ಮತ್ತೆ financial statement, sorry. Major syllabus ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬರೋದು 14 ಮಾರ್ಕರ್ಗೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ರೈಟ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನಾಳೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಷನ್. ಸೊ 8 o'clock ಸೆಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಸೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀಪಲ್ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಜಾಯಿನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್, ಸಿ ಎಂಜಾಯ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ಜೋಕ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಬೇಕು ಸರ್, ಬೇಕು.